former deputy and acting president, my dear president, I don't know, but the leaders, friends from the media, I have been ably represented by the Honorable Ambassador on several fronts. I will only make a few additional remarks in addition to what he communicated. We do recollect that in Parliament, we offered the country an alternative to the shambolic approach of General Museveni and his government. And it's on this alternative that the government unwittingly is making pickings and is implementing issues haphazardly. But let me say this. Whereas the country awaits for the 100K, people thought they were dollars. No, I want to affirm that 100,000 Ugandan shillings. Whatever it can buy, heaven will tell. That we offered that this money will not suffice in the first place. Secondly, that the government approach is tokenism, which you do not support. Which is why we guided that a lockdown, an endless lockdown, is no panacea to COVID treatment. We guided that the government would consider a structured and phased lockdown. The lockdown was communicated, this is the third week, and all of us can see that it was inconsequential. The suffering communities have no food. Those without income can't pay their bills because the regime did not communicate a thorough program, a COVID program to sustain the people and the economy. So what is their message on bills, water bills, rent, power? We are advising the masses to wash their hands, to wash with dust. So what will happen when the pipes run dry? So these are challenges that should have been addressed. So how are we going to sustain the economy? So the tokenism approach is not helping matters. And as we said, so if you cannot distribute money to the poor after 21 days, so what can you do to the people? Probably the Honorable Prime Minister is being honest. The regime is stuck. Probably they need to be honest and seek help. We are able to take over from them. We cannot be lethargic like they are. We know where the poor are. We know where those who need food are. You don't need to have a PhD in common sense to find people who need food. Now we have heard that, Mr. President, they are organizing a function. They are looking for money to organize a function on which they will start giving money. So they need money for a function, to organize a function to start giving out money. So countrymen and women, just know that in Kampala the government is sleeping. Rise and find your space. It is lawful. Demand for what is due to you. We continue to advise that the government must undertake to consider more sustainable approaches to this problem, because we have been advised variously by experts that COVID is not a simple cold that will go away tomorrow. Therefore, we still demand that more resources be put in more sustainable approaches, more enduring approaches, namely vaccination. I have seen a supplementary budget outed by the regime. We are waiting for it in the Parliament to confirm if actually they are giving more money to vaccines. So the regime cannot procure vaccines, but they can procure tear gas. They cannot procure ICU beds, but they can procure and find money for LBUs to beat up citizens. I want to invite citizens to reject and demand space for those torturing them and beating them up when they need food. They should reject it. RDCs wisecracking in the countryside and other places must be stopped by citizens. I want to encourage leaders, wherever they are,
to reject the empty, arrogant wiseacking of RDCs, police, and other people wielding guns and sticks. This is our country. We need solutions. Not rebuking, not being beaten. We need solutions. Solutions are all over the place. We are not an island. Why can't we copy the small approaches of our neighbors with whom we are at par in terms of capacity? So we want to invite the country to continue demanding and reject the flimsy approach of the regime. Lastly, from me, this morning I heard variously from the media, the regime out of desperation now has risen to accuse the opposition of mobilizing people to rise up against the government because of this approach. Now, let me advise you. The citizens of Uganda do not need to be mobilized. They're actually up in arms against your government and it will fall. This top heavy regime will fall. People don't have to be mobilized. It will fall on its heavy, empty weight. So if you're trying to intimidate the opposition, that it should not speak, because you have been dubbed as mobilizing the masses against the government, I want to assure you that we have been mobilizing the people against you. We shall continue. We want to continue telling the people to reject you. You are useless. Thank you. Uganda. Njagala mu Uganda. Obufunze njala kwebaza acting president. Tanna kunyumiza mu ntebe like muwomedde nnyo mulabire ddala nga singa babadde wetemu Yesu yandibadde Yesu. Njala mwebaza otukulemberamu ku nsonga eno. Ensonga zitwogeddeko twazwako ekiwandiiko ekitongole ng'oludda oluganya mu parliament. Tubone gavumenti y'amagezi. Biki ebyangu ebisobola okukolebwa okutaasa eggwanga mu biseera bino ebyakatyabaga. Ekimu ku byo twabawa amagezi nti ensimbi ze muteekateeka okukolamu ebyekyejo muzikolemu ekisobola okutaasa eggwanga, kubanga ono Senyiga teyavudde ku nfuufu efuumuuka. Muweereddwa amagezi abakugu bangi nnyo. Senyiga ono akyaliwo, n'ekisinga obukulu okugema abantu basobole okuba nga emibiri gyabwe gisobola okuguma. Ekyo tebannakikola nga bwe kirina kukolebwa. Twabawa amagezi balekeraawo okulinda ebyobwereere. Ebyobwereere bya mmese. Naye n'emmese ng'eneefuna weenaabiira wakiri esima w'ekituli. Gavumenti abantu gye bawa omusolo okulinda ebyobwereere okumala omwaka mulamba n'ekitundu, obwo obutemu bwennyini. Tulinza okuddibwamu okwo nga bawa abantu, baleetera abantu eddagala erimala erigema tusobole okutaasa eggwanga, kubanga twagamba omuggalo ogw'olugenderezo tegugenda kuyamba ggwanga kulwanyisa COVID. Twawa n'amagezi omuggalo gavumenti eggalewo sabbiiti 2 bweggulawo, kubanga abantu bebejjanjaba bebeeriisa. Tugenda mu sabbiiti ya 3 nga gavumenti temanyi beetaaga mmere gye bali ekyabanoonya. Nakati ekyanoonya abantu batalina mmere. Twagala bategeeza nti mba mubanoonya bajja batwako essaawa yonna mubalinde. Kuba temumanyi gye bali bajja kubatuukako mubategekera ow'okutuula. Ensonga endala twawa amagezi nti gavumenti ekole ku nsonga esobola okuyamba bannayuganda okubeerera mu mbeera eno embi. Ekimu ku byo okubawaako embeera ey'obuweerero ku bintu bye bakozesa ewaka, amazzi, amasannyalaze, n'okwongezaayo omusolo gw'amayumba. Kubanga omusolo gw'amayumba omwo ne ba landlord babongeza amayumba agapangisibwa so nga abantu tebakola, tebalina ssente. Nerabye gavumenti jjo nga babyogerako ngeri gita mu lujja tukubiriza ba landlord. Landlord gw'okubiriza si gwa muzimbire ennyumba, si gwa mugulira seminti. Gyewa omusolo gw'omutaddeko omuteerewo embeera naye osobola omuyamba okuyamba abapangisa be. Ndowooza ku ssaawa eno Bannayuganda banoonya gavumenti weeri. Naffe tusinzira wano tugamba nti gavumenti oba gy'oli weeraga eri abantu, oba toliiwo tujja kujjuza ekifo ekyo mwotali. Njala kwebaza Bannayuganda bayambye bannaabwe mu ngeri ez'enjawulo. Njala basaba temubayamba nga muyita mu gavumenti, mweyambagane mu ngeri y'ekiddugavu, omuntu ayambe munne. Ebyagwa eno mwabitegeera, kimwongerayo buyambi bwammwe, muyambagane ku miriraano. Mwebale nnyo. Kayamba Sipoto.
Thank you, Comrade Locke. Let me invite Deputy President Northern to, in 2 minutes, make quick remarks. 2 minutes, make quick remarks. Then we'll take your questions and we'll be happy with you. People power, our power, People power. NUP, Everywhere. and everywhere. NUP. The de facto and the jure president of Uganda, Your Excellency Sentamu Robert Chagulanyi, very dangerously represented here and very ably. I'm very, very happy and confident of your capacity. The leader of opposition here present, the Secretary General, the one and only who has been the punching box, the punching bag in this struggle. Honorable Flavia, with whom we have been for a long time in the women's movement. Yes, accept, internalize it. Honorable Joel Senyonyi, and our spokesperson, my sister, Sarah. Yes, and you, the gallant faces, voices, and uncelebrated heroes, the media. I salute you today. We are here as the representatives of the National Unity Platform Party. More like we are mourning, but we are here in power. We are here in power because the people of Uganda, inland and satellite, are solidly with us. We cannot watch when a nurse in a full uniform coming from a health center at a militarized COVID roadblock in Busia is punched on her ears in full uniform. You saw it, you reported it. Her ears are damaged, she's bleeding from the ear. We cannot keep quiet and locked down when in Hoima, because of 100,000, an oxygen cylinder is pulled away, and this woman died. We cannot wait and be quiet when the militarization and monetization of this COVID response has totally no human face at all, Who is an essential worker? Who determines who is an essential worker? I want to congratulate you for coming up loud, representing the voices of the people. I stated it in the women's press conference on Monday. Vox Populi, Vox Dei. The voice of the people persistently is the voice of the divine. We also here reflect that if any person, any institution, any leadership, the only tool you have is a hammer, every problem becomes a nail. You hammer it. You hammer that one. Some of the problems are eggs. If you are going to break an egg with so right now we have an egg. Right now we have left the masses, the consultation with the people. People have Lubiamira, Odika, Agbadia. We had ways of isolation. We had our own ways. What happened to it? Why militarize something that needs humanity to act wholesomely? So today we're here to say you have failed. You have failed ab initio. You failed actually. Up to now, you have failed. You come out and say, please, mea culpa. Forgive us. We have sinned. So that the population can actually take charge of their dignity
I end by saying, the tokenism reflects what the icon said. If you have failed to plan, then you have planned to fail. And the human beings are not going to be waiting for you because they're already acting. I totally associate with the call of the reflection of the voice of the people by the leader of opposition. Okay? Because if you stay home, you are going to die. If you come to the roadblock, you are going to die. How do you choose to die? I choose to die with dignity, with my voice. I choose to die when I am going to my neighbors to give and share with them whatever it is. So we need to continue to share the little. We need to continue to implement the doctrine of Ubuntu, humanity. Right now, what is lacking is the software of response. The software of response to this pandemic. We are hardware, we are transactional. The government of Uganda, transactional. We now need to be transformational. We now need to really invoke a human-centered approach to this, which will be sustainable, which will be owned, because right now nobody owns this monetization and militarization. Even the military, you know, in those many roadblocks, I passed through 10 roadblocks for COVID. It has failed, please remove it, because what they are doing is extorting money. What they are doing is dehumanizing us. What they are doing is making us more angry. You have failed. You have totally failed. So as I conclude, Ugandans, it is upon us. Do not call leader of opposition, do not call Secretary General, do not call me, do not call Honorable Senyonyi, do not call our acting president. That you know right now the dead body, my so-and-so, please don't. We want to join you in a very sustainable response, not piecemeal. A very sustainable response. Le amotoke amasuru, ama Uganda adi waro, onzi di amambamba, le ukidri government vele onzika na di raf, awadi folk. Awadi fo angiri. Uganda ochoko koko. All right, we'll take quick questions from you good people, and we shall be out of here. Yes, Paul. Yes, this may go to the Secretary General. Just a quick comment on are you concerned as a party about the continuing claims from the founding president of the National Unity Platform, Mr. Moses Karamankwong, on the way this party is run and the claim of ownership, idea ownership. Secretary General will clarify on that. Okay. I saw a hand here. Sitaka. Yes, ndabuuza mu Luganda okwanguwa. Mumbereza mumbereza akazigizigi mu nsi yonna mu mateeka ebintu ebisigala nga biggule ge malwaliro n'ebintu ebituusa nnizi ku bantu nga kotisi okuwa justice abantu ababa basibiddwa. Akotisi za Uganda nzigale mu kaseera nga abavubuka n'abakyala ba National Unity Platform bavundira mu makomera. Mukyogerako ki nga NUP eyanzira? Ekibuzo kye mbadde mbuuza nti babadde bakuba abantu eddagala effu nga NUP mugenda kukola ki? Mugenda suwinga gavumenti oba? Yes, Martin. Ekyange kigende awo Honorable Mathias. So gyebuvuddeko twakiraba nti gumu ku bakulembera nga mudimandinga palamenti ebeere nga etuula mu kifo ky'okugenda mu luwummula. Kati ku mbeera eriwo mu bigenda mu maaso mu ggwanga, kikyo kyayongera okutegeeza eggwanga okulaba nga ne gye buli eno palamenti tennaba kuweebwa mu kisooka. Okay, so we'll invite Lop to respond to that question.
Then I request Honorable Flavia to respond. There was a question about our young people and women who are rotting in jail. Honorable Flavia, you respond to that. Then Comrade SG will respond to the Chibalama issue. Comrade Law. Thanks for the question. When I raised the issue of these the methods of work at Parliament, I was warning against ad hocism at Parliament, and I warned that when you work in a formal setting, you choose to use ad hoc methods of work. Ad hocism and the illegality are cousins, and I insist that they actually are. However, yesterday I had a meeting with the Speaker, and she assured me that Parliament is resuming on Monday, and that we shall have a plenary on Tuesday. I believe that that's a movement in the right direction. Although belatedly coming, we shall seize the opportunity to ask a few questions and make sure that things are done right. But of course, we have lost time. Probably could have remedied so many things that have been done wrong. And we look forward to Tuesday to raise questions on COVID, on human rights, on the economy, and several other challenges. I think that was my question. Yakituufu ensonga y'okubanja palamenti ekomewo twagiteekako amaanyi mangi nnyo era nga tuwakanya okuggalawo palamenti. Ekyekwaso kyali nti mu palamenti mulimu ababaka bangi abalwadde n'abakozi balwadde. Kituufu palamenti n'abakozi ba palamenti bantu ng'abantu abalala. Okubeera memba wa palamenti ekikuggyako mbeera yakulwala osobola okulwala, naye twagamba nti enkola ebaddewo social distancing, okwekebeza yeba egenda mu maaso n'emirimu gya palamenti gisobola okugenda mu maaso. Bwe twali tulonda sipiika twasobola okugenda ekololo. Waki tusobola kuddayo ekololo? Kololo yazika, tusobola kudda kololo ne tuteeseza eggwanga. Bwe twali tutongoza prime minister twali ekololo. Kololo ku ssaawa eno waliwo ki? Tusobola okuddayo mu kifo kimu. Naye n'ekisinga obukulu, palamenti esobola okukola emirimu gyayo ng'eyita mu komiti mu bukiiko bwayo obutongole. Akakiiko k'abantu 3 basobola okutuula. Kabineti essomero ddamba ly'abantu 80 abo balituula. Komiti ey'abantu 3 erimu egy'okutuula. Naye sipiika yantegeeza olunaku lwajjo n'abateko mu ofiisi ye. Palamenti agiise sabbiiti ejja egenda kutandika emirimu mu butongole. Ebimu ebintu tujja kuwumbirira ebyo ebyonoonese, naye tujja kusobola okufuna omukisa okubuuza ebibuuzo n'okubaako ebitangaazibwa ku ntambuza y'emirimu. Flavia simanyi oba ategedde kwesoni yange. Kooti zinaaba nga zikola. Thank you very much. There was someone who asked about the women and youth that are still being held, detained in different jails and prisons across the country. Yeah, well, first of all, as NUP, we know that it was wrong and it is wrong to hold anyone in prison, especially the young people and the women of the National Unity Platform, because we know that they did not do anything. Their only crime was to support and to desire change, to support a removal of a dictatorship, nothing else. So we are calling and we continue calling upon the authorities that are still holding all these people under incarceration illegally to release them. We will not dare of demanding for the release of all political prisoners across Uganda and across regions, because supporting someone politically, supporting Honorable Kyagulanyi for president is not a crime. It is their fundamental right to support any candidate of their choice and to speak out on the wrongs and the issues that they find across the country with a free voice. So we continue demanding for that as a National Unity Platform. We haven't yet tired of that. And then I just want to add my voice on the number of issues that were raised about the COVID-19, for women specifically.
the money that Honorable Nabanja is giving out is targeting a number of people with phones. But we also know that most rural women do not own, and most urban women do not own phones. Because female-headed households, most of the women use their brother's phones, their husband's phones, their spouse's phones and all. So that means that even when they are targeting people to give money to for food relief, most women are going to be left out. And yet we know that most families are actually female-headed households. So we are requesting the government to be more gender-specific and relate and respond to more gender-specific issues. For example, let them stop targeting only those households. Let them find ways of reaching, especially female-headed households, and not through phones. Because we all know that you men, most of the times, do not allow the women to own phones. Mu Uganda, bambuze ekibuuzo eky'abannaffe abakyala n'abavubuka abali mu makomera mu Uganda abakwatibwa ng'emisango gyabwe tegimanyiddwa, bataddeko emisango-sango, naye nga ffenna tukimanyi nti omusango omukulu ogwabakwasa gwakuwagira nkyukakyuka na kuwagira Uganda empya. Tukimanyi bulungi ti si musango, era bannaffe bano balina eddembe lyabwe libaweebwa ssemateeka n'eribaweebwa obuntu, kubanga eddembe tebalisaabusalu ery'obwebange okwogera ku nsonga ezibaluma ng'abantu mu ggwanga lino, naddala ez'ebyobufuzi, n'okwagira pulezidenti yenna oba kandidate yenna gwe baba baagadde oba omukulembeze yenna abasanyusa. Okuwagira Honorable Kyagulanyi Ssentamu si musango, n'okuwagira ekibiina kya National Unity Platform si musango, n'okwagala enkyukakyuka si musango mu Uganda, kubanga ffenna tukimanyi tuli mu kisanja kya nakyemalira era eyatuwambako obuwambi obuyinza. N'olw'ensonga eyo tetugenda kukowanga ekibiina kya National Unity Platform okugamba n'okulagira abo abakutte bannaffe bonna abavundira amakomera around Uganda okubata, kubanga tewali musango na gumu bwe bakola. Twagala bonna batiibwe, basobole okudda mu famire zaabwe, basobole n'okwekolera emirimu gyabwe. Ensonga y'abakyala ya Honorable Nabanja agenda okugaba ssente ng'asinziira ku masimu. Ffe twagala Honorable Nabanja aleme kwerabira nti abakyala abasinga mu Uganda wano ababonaabonera abatalina buyambi essaawa zino tebalina masimu. Tukimanyi bulungi nti abasajja ebiseera ebisinga naddala wano mu urban areas batajetinze. Abasajja abeesibeyo gwa nagamba mu nsonga z'amaka tebakyalabirira families. Kitegeeza nti families ezisinga zirabirirwa bakyala, kubanga abakyala balabirira families ate abamu tebalina masimu. Twagala family ezo ezirabirirwa abakyala bazisoosowaze nnyo kimu. Ekyokubiri, twagala bajjewo enkola y'okusindika ku masimu gokka, wabula batunuulire engeri gye batuusa obuyambi ku muntu asembayo, kubanga abakyala bangi tebalina masimu, bakosaga ababbaabwe oba abamu bakosaga brother baabwe, baganda baabwe abalenzi. N'olw'ensonga eyo tusaba ensonga eyo eyongere okutunuulira, baleme kwerabira nsonga z'abakyala mu kaseera kano, ate n'obusente bwe batuweereza butono nnyo babwongereko babuteeke waki emitwalo abiri tusobole okwekolera. Mwebale nnyo, mwebalire ddala. Thank you very much, Honorable Flavia, Acting President, Deputy President Central and Leader of Opposition in Parliament, Deputy President Northern Uganda, Comrade leaders, Honorable Johnson Flavia, Comrade Sarah. Before I respond to the specific question asked to me, I want to just add a voice to what Comrade Flavia was talking about, to say that we still have very many of our supporters and comrades who are rotting in jails, in different jails across the country. Some are in military detention, others are in regular prisons. Only yesterday, 2 days ago, about 8 or 9 of our people were dropped in different parts of Kampala and Wakiso with severe torture marks and wounds. And some of them will be speaking to the media later on.
We condemn all these kinds of criminal action, these atrocities. Our comrades like James Mubiru and Wiser and others are in military detention in Makindye. We have hundreds of people who are, stuck, and some of these people who are dropped are the ones who the Minister for Internal Affairs, the previous one, J.J. Odong, said he did not know about. But these people have been in a safe house, and all of a sudden they were dropped. Of course, as a National Unity Platform, we will come and receive the Constitutional Court decision stopping the trial of civilians in military courts. We know that the regime is desperate and they've gone ahead to appeal against that decision. And we hope that if the Supreme Court wants to remain with any worth, they will just throw it out, because indeed it is not only criminal but also laughable for citizens to be tried, for civilians to be tried in military courts. Now, regarding the specific question which I was asked by journalist Paul Kayonga, of course, as you know, the NUP from the very start was under attack by the regime. From the time we launched it, Mzee Chibalama and other leaders came here and they told you how we handed over, how we took leadership in this party legally and officially in accordance with the party constitution. But as you all remember, a few days later they were hijacked by the military and they appeared in court saying different things. At some point they claimed that we bought the party for $5 million US. Then they went to court and changed their statement. Then they went to court and said they did not want the party to take leadership. They went to court, and you remember everything that happened. And after that, of course, the regime has never stopped. You remember a few weeks back, together with our president, we went to see Mzee Chibalama. And of all places, he was admitted at Bombo military barracks. When we went there, we were blocked from seeing him by the military. And they said that in order for us to see him, we needed clearance from the army. Now, you can imagine, the first time he appeared in public, he was surrounded by soldiers. So this is not a person who is free to speak about party matters, but what I can say is that NUP is a registered political party in this country, which is governed by a party constitution, which was handed to us on the day we took over leadership. This is the same constitution which, if you see all the correspondences they made with the Electoral Commission, this is a constitution they quoted. So this is what governs political parties in this country, together with the Political Parties and Organizations Act. So there's no other memorandum of understanding except the party constitution. That is what we follow. That's how you acquire leadership of a party, and that is how leadership changes in the party. Maybe to try to say this in Uganda. Yes. Uganda. Yeah, I'm going to. Trying to tell us that you don't consider the memorandum of understanding between people power and that leadership that we saw a signature of you and others exchanging. Is it not considered? No, the point I'm making is that what governs political parties is the constitution of the party. That is what governs a political party. It's a constitution of the party. That constitution, in our case, for example, says that you take leadership and hold leadership for 5 years. And after that, we call a delegates conference and elect new leaders. So the leaders who are in place today came in place by virtue of the NUP constitution, and that is a constitution which we are following. As we've said, we are in advanced stages of amending it. And so that is what governs the political party and not any other document. I just returned from abroad. I don't know if my Uganda is still there. Yeah, kakati ensonga esooka gye mbalira kwogerako Comrade Flavia agyogeddeko y'abantu baffe abali mu makomera abavundira eyo mu makomera nga bwe mwalaba waliwo ttiimu eyava Kitalya ne babulira byonna bye bayitamu oba bye bayisamu ab'amagye n'okutulugunyizibwa n'ebirala. Naye kati tukyalina abantu bangi nnyo abantu nga 305 be tutamanyi wa we bali. Tetumanyi makomera ki ge balimu, tetumanyi kwegamba bali mu safe houses eyo batulugunyizibwa. Mwaba abantu omwenda ennaku nga 2 eziyise babakasuka mu bitundu eby'enjawulo. Drone z'abavuga nga zibasuula, abamu ekireka, abamu ekiwatule, abalala Luzira n'awalala. Bakomawo nga balina ebisago, balina ebiwundu,
bafaanana bubi nnyo era abamu bajja kuba nga boogerako n'abamawulire. So kyanaku nnyo okulaba nti tugenda mu maaso n'okulaba abantu baffe nga batulugunyizibwa ate zikooti ezisinga nga bagamba tebagenda kukola ki kuwuliriza emisango gyabwe olw'omuggalo. Ensonga zino ensonga za ddembe ly'obuntu zirina okuba nga zikwasibwa maanyi naddala mu biseera bino abantu baffe babonaabonera. Ekirala mbatera kuddamu ku nsonga mwami Paul kyabuuziza Muzeeyi Kibalama n'abalala bebaze nga boogera mawulire. Mukimanyi bulungi nnyo twali wano ffenna nga tutwala obukulembeze bwa NUP. Muzeeyi Kibalama yali wano n'abuulira eggwanga lyonna nti twagobera constitution yaffe ssemateeka w'ekibiina. Honorable Kyagulanyi n'alondebwa nga president w'ekibiina nenondebwa nga secretary general n'abakulembeze abalala bonna mu kibiina. Kakati mukimanyi bulungi nnyo nti wiiki ndowooza twayisaawo oba bbiri amagye ne gawamba bano abantu yabatwala embaale okukomawo nga tulaba batutute mu kooti. Naye bw'olaba omusango gwabwe gwe baba mu kooti constitution eno gyawogerako gye baateekayo. Kakati ne bagenda mu maaso ne bawakanya byonna bye baali babulidde nti twabikola mu butuufu bwabyo era nabo ne bavaayo. Ojjukira bulungi nnyo Muzeeyi Kibalama nga bamubuuza mu kooti oyagala kooti ekuwe eddembe lyo naye n'akyogerako nti ye ndi musibe njagala kooti empa eddembe lyange. So ennaku ezo zonna amagye ne gasalako ewuwe nga tetukyasobola n'okuba accessinga okutuuka ne tugezaako nno okubayamba tubadde nga oluusi mutabani watukubira amasimu nga tubasindikirayo buyambi era nga ebiseera ebisinga abakulembeze ab'enjawulo bekolamu omulimu ne babayambako. Bwe twawulira nga mulwadde ne tugamba katugende tumulabeko naye twamusanga mu ddwaliro ly'amagye eBombo ne batugaana okumulaba. Ne twatuukayo nali ne Honorable Joel ne president waffe amagye ne geekalakasaawo ne bagamba nti musobola mulaba mulina okusooka ne mufuna olukusa eri abakulembera amagye. Akati omuntu oyo bw'avaayo nayogera ku NUP ndowooza oba otegeera ani abirimu oba mukono gwani obukola bino. Kyendagala okukakasa abantu era nga Muzeeyi Kibalama bweyayogera n'abalala obukulembeze bw'ekibiina bwakyusibwa nga ssemateeka w'ekibiina bw'erina okuba era twalondebwa mu delegates conference ne tukwasibwa obukulembeze obubeerawo okumala emyaka 5 oluvannyuma lw'emyaka 5 ne tukola delegates conference endala ne tulonda obukulembeze obulala bwe bityo bwebirina okutambula. Ekibiina kikulembebwa ssemateeka n'etteeka lye bayita Political Parties and Organizations Act oba etteeka erya paalamenti erirungamya ebibiina by'obufuzi so nga teri kiwandiiko ekirala ekigavaninga obukulembeze bw'ekibiina. Mwebale nnyo. Tweyanziza ssebo omusama bane mwino kitegeera nti ensonga zino eza Kibalama n'endala gavumenti eziteekawo okutujja ku mulamwa ogw'okubanja obuyambi bw'Abannayuganda emmere ne ssente z'Abannayuganda. So tetugenda kukkiriza kutujja ku mulamwa, tugenda sigala nga tubanja obuyambi bw'Abannayuganda. Bannayuganda bali bubi bayala weeks kati ziri 3 balinze kyakulya okuva eri gavumenti nabbanja ne banne bali eri avimba buvimbi kati prime minister nabbanja ne banne mwino kitegeera zino ssente si zammwe, ssente z'Abannayuganda. Mukole kisoboka mwanguyeeko abantu okubatuusaako obuyambi buno. Wano mu Kampala babyonoonye no byonoona abakulembeze abo ku ground bakansala n'abalala babajje mu kintu kino kati bapiso parish internal security officers beba registry beba wandiika abantu tebamanyi kyakola abantu tebabategeera nakiiso tugamba nti nabbanja ne banne batereze ensonga eno obuyambi butuuke ku Bannayuganda nga ekiwundu tekinasamba ddagala. So we are insistent on this issue because we get the feeling that a diversion is being created, you know, Kibalama and so on, so that we cease to demand for food, for support for Ugandans. And we are not going to allow any diversions. We are going to be insistent on this matter and demand that Ugandans get the support that they deserve from the leaders. It's been 3 weeks, people are starving. Here in Kampala, the whole process has been messed up. You know, local leaders, councillors, and so on were thrown out of the process. It is now PISOs, parish internal security officers, that are registering people to get food, to get support from government. They have no clue what to do. They don't know the people. There is so much confusion. So we are telling Nabbanja and the team not to just be there feeling very big. Now, Prime Minister, I'm in charge. The money is mine. They even call it Nabbanja money. That money belongs to Ugandans. Let's expedite the process.
to see that Ugandans get the support they deserve. Otherwise, then what? So will government put together money to bury the dead after they have died of starvation? Thank you, everybody, for coming through. Do have a good day. People power. Our power. Our power. People power. Leaders, come on, leaders, if you could take a picture here. What was you? Thank you. Yes, ampuliriza ssebo bannyabo amanya n'eddoboozi omuweereza oba muyita KI mukulembeze oba Kavuma Ibra mukulembeze banaye mbeebaza olw'ebirungi byonna mbeebaza olwa kiki tuli olunaku olwaleero nga abantu n'obwa National Unity Platform mbeebaza olwa buli kimu Mukama Katonda tusaba atuddizeewo atuwa obulamu obulungi bannange mbadde nsaba tannaba kubeera ng'osubscribinga ku YouTube wansi awo nzikiriziganya naawe nti toyina kyoluuzinga ate toyina kyogira mpozi okugattako obugassi ku struggle nti woba osubscribinze definitely kiba kinyamba data mu Uganda yalinnye engeri gye bajjewo OTT data mungi ddala nti tuba tusobola okufuna enamba w'abantu 100 tukyali mu bantu just 120 bantu batono naye ate mulaba video musharinga osobola okusharinga link eyo n'ogamba omuntu asubscribing tusobola okubeera nga tujjayo sente ka data ako kazibu buzibumu okuweza naye wetuba nga tukwatidde wamu eyo YouTube eri wansi n'ogisubscribinga neza abaana abalala bonna abali mu soko tolina kikujjako agenda mu Chrome oba mu YouTube n'otekamu K full stop I mukulembeze no subscribe ne video jobo ziraba kwegero twabaddeko ne honorable Nyeko Deriki ababirabye mwabirabye mwe bale bane kubeerako tusaba ngenda kubeera brief nnyo engeri press gye badde leader of opposition oba leader of the minority rope agambye nti bannange abapoliisi oba gavumenti we bateriiyo abantu bagenda kwekolamu omulimu baginoonye webanga yo eri mu kwebuzaabuza abantu bagenda kwekolamu omulimu baginoonye basobole okubeera nga bafuna akamere njogera bino byonna nga wo subscribinga atannaba kubeera nga subscribinga definitely tap in that link gy'olabaawo okwatemu osobole okubeera nga ogenda onyiga subscription at least tuveewo nga neera abantu basubscribinze because we are 125 kiba kituyamba wenvaawo nga abantu abalala 5 oba 10 abatannaba kubeera nga basubscribinga kati n'abagenda okujjako nabo bagende basubscribinga so okubeera nga tufuna data ekirala mbadde njagala gendako waliwo muganda waffe simanyi wa post gyeri bana badde tugenda gikola oba nabadde ngenda gikola eya muganda wange ababitani achop oba aliop omuwala eyafudde ono wanupa abadde trending awo emulago basaba $3,339,900 right now family njogeddeko nabo nga tuli ne honorable Segirinya balinawo $1,1 oba n'ekitundu mwezo sente zeeyinawo kwegamba bomulambo bagubamye tusobeddwa ubanga oyinayo ekintu kyonna oba ubanga oyagaliza
struggle. Definitely mbadde njagala gendayo twogere n'omuganda w'omugenzi asobole okubeera nga atubeeramu ate si omulambo gwaffe tugufune kuba oli abadde mwana waffe wa struggle ate ne gavumenti ssebo omunombo gufudde omuntu afudde sente baagala sente ng'eki nno mulago. Remember that hospital is called Mulago Referral oba Mulago erya gavumenti lye liryokola ebyo. Banange Uganda, if we don't rise up, if you don't encourage kituufu atukiriziganya nti saawa zino zennyini embeera y'omu Uganda etabuse emmere abantu enjala etuluma naye nze kati nganze kavuma ssuubira sente za nabbanja naye aye tulina okutambuza obulamu wano na wali transport muzibu nnyo but again tulina okukikola okulaba nga tubaweereza tetugenda kubaleka abana Uganda kwa amazima TV ezimu mwazivaako ziri za diversion zaki tuba tulina okubivaako ate naffe tukkiriza ebifaananyi ebitambula eby'omuzeeyi oyo biyinza okuba bituufu bannange tali moto oyo omuntu si mu moto asobola okufa okitegeera nti ono omwami naye muntu oyo naye muntu asobola okufa nze nkikkiriza wabanga Magufuli yafa naye asobola okufa tuve mu bintu by'omuntu agamba tasobola kufa ani yamukola n'asobola okufa. Yes abamubika ekyo nakyo kirungi kuba nera twagala afe si mu bubi naye nga Omukama Katonda abankuumire abawe ebisinga okubeera ebirungi ekiriwo twagala genda kowa eno Mulago tusobole okulaba ki ekiddako wetubanga ddala tugenda yobanga ojja kubeerawo n'ekintu kyonna ekyokuyamba famire y'oyo tujjeyo gw'omulambo. It will really be good. Mwebalire ddala mwebale Omukama Katonda tubaye tugenda kwegatibwako Honorable Segirinya awo mu maaso Omukama Katonda atusaasire.